Welcome to our show, Quality Education. I'm your host, Shivani Raj. On this show, we talk about how education is important to our life. For today's show, we have Mr. Venkat Ikkurthy, who is a data scientist and an analyst from USA. He's also an educationalist who speaks to different students about the importance of quality education. So without any further delay, let's welcome him onto our show. Hello, Venkat Garu. Welcome back. Thank you. Thanks very much, Andy. It's a very nice show. Yep. Yes. So, Venkat Garu, before we get on to the show, can you talk a little bit about, our topic for today is SAS and how important SAS is for the students out there. First of all, can you talk to students about the importance of quality education? Because we have been doing this show for over a year now. And, we basically talk about how not just education is important, but quality education is also very important. Can you just give a basic introduction about it for today's show to the viewers? Sure. See, education and quality education. Why we need to think about quality? Because most of the students, 99% of the students are studying because they want to get a job, because they want to get money. That is for survival, first of all. So, education కావాలి ఖచ్చితంగా మన వాళ్ళు అందరికీ కూడా ఎడ్యుకేషన్ కావాలి. కానీ కార్పొరేట్స్ కి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఉన్న వాళ్ళు కావాలి. సో క్వాలిటీ అనేటువంటి పదం ఏం చేస్తుందంటే వీ నీడ్ టు రెడ్యూస్ ఏ గ్యాప్ బిట్వీన్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్. ఇండస్ట్రీకి ఎడ్యుకేషన్ ఉన్న గ్యాప్ ని తగ్గించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. దట్ ఈస్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్. దట్స్ వాట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఫర్ లాస్ట్ సో మెనీ మంత్స్. సో ఇన్ దిస్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ there is so many people involving it. One is government is going to involve, parents and of course media. వీళ్ళన్నీ కలిపేసి ఒక స్టూడెంట్ కి ఉద్యోగం రావడానికి ఏవైతే స్కిల్స్ అవసరం అవుతాయో ఆ స్కిల్స్ మొత్తాన్ని మనం ప్రొవైడ్ చేయడం అనేటువంటిదే క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్. ఈ సిచ్యువేషన్ లో మనం ఈ రోజు SAS అనే ఒక చిన్న సాఫ్ట్వేర్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. అసలు SAS ఉపయోగం ఎలాగో ఉంటుంది, ఎవరికి ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది, ఎవరు యూజ్ చేస్తున్నారు, వీటి మీద మనం కొంచెం డిస్కస్ చేయొచ్చు. Yes. So first of all, Venkat Garu, let's talk about SAS. Firstly, can you explain what SAS exactly is and who are eligible for SAS? Okay, SAS full form is Statistical Analysis System, first of all. So that one, this is like ever eligible ante, like ఎవరికైతే అనలిటికల్ capability ఉంది, like a degree with statistics, degree with mathematics, and pharmacy students, and also life sciences students like biotechnology, microbiology, zoology, those students, of course engineering, and also I have a couple of students with medical background. Medical background అంటే ఇండియాలో MBBS చేసి అమెరికాలో USMLE ఎగ్జామ్ రాయలేక లేకపోతే టైం పడుతుందనే ఉద్దేశంతో SAS నేర్చుకున్నటువంటి వాళ్ళు, అదేవిధంగా BDS డెంటల్ సైన్సెస్ చేసిన వాళ్ళు, వెటర్నిటీ సైన్సెస్, హోమియోపతిక్, ఆల్ దీస్ మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్స్, వీళ్ళందరూ కూడా ఈ SAS నేర్చుకోవడానికి ఎలిజిబిలిటీ వచ్చి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అందరికి కూడా వాట్ ఈస్ మెటబాలిజం, వాట్ ఈస్ టాక్సికాలజీ, వెన్ దిస్ అడ్వర్స్ ఈవెంట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ సీరియస్ అడ్వర్స్ ఈవెంట్స్, ఇవన్నీ వీళ్ళకి బాగా తెలుసు. నేను చెప్పే ఈ స్టాటిస్టిక్స్ వాళ్ళకి బీటెక్ అండ్ వీళ్ళకి ప్రోగ్రామింగ్, కొంచెం స్టాటిస్టిక్స్ తెలుసు. వీళ్ళకేమో మెడికల్ టెక్నాలజీ తెలియదు, వీళ్ళకేమో ప్రోగ్రామింగ్ తెలియదు. సో దే వాంట్ టు లెర్న్ దోస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్. డెఫినెట్లీ దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ ఇట్. బట్ ఫైనల్ గా మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఎనీ డిగ్రీ విత్ బ్యాచులర్స్ డిగ్రీ విత్ మ్యాథమెటిక్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఈవెన్ సమ్ టైమ్స్ కంప్యూటర్స్ అండ్ ఆల్సో కామర్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ విత్ స్టాటిస్టిక్స్, ఎవరైనా సరే SAS నేర్చుకోవచ్చు. కానీ ఒకటే కండిషన్ ఈజ్ వాళ్ళకి కమిట్మెంట్ ఉండాలి, కష్టపడే మెంటాలిటీ ఖచ్చితంగా ఉంటే SAS ఈజ్ వెరీ గుడ్ సాఫ్ట్వేర్. అండ్ వన్ మోర్, ఎవరు యూజ్ చేస్తున్నారు అన్న పదం వచ్చేటట్టయితే మనం నేర్చుకుంటున్నాము, SAS నేర్చుకున్న తర్వాత ఉపయోగం ఏం కావాలి, మనకి జాబ్ కావాలి. జాబ్ కావాలంటే జాబ్ మార్కెట్లో ఎలాంటి రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నదో అలాంటి రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టుగా మనం నేర్చుకోగలిగితే దట్ ఈస్ మచ్ మోర్ బెటర్. సో కరికులం డిజైన్ చేయడం కూడా వీ వాంట్ టు రెడ్యూస్ ఏ గ్యాప్ బిట్వీన్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది మోర్ అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. Yes. So, Venkat Garu, when you are seeing on internet, they say pharmacy is very useful for SAS. Is it really true? What are the benefits that students who are pharmacists can get from the SAS? ఇక్కడ ఇది చాలా మంచి క్వశ్చన్ అండి. ఎందుకంటే ఫార్మసీ స్టూడెంట్స్
ఇప్పుడు ఇండియాలో ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఒక కంబైన్డ్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ తీసుకున్నట్లయితే ఆల్మోస్ట్ లైక్ 600 ఫార్మసీ కాలేజెస్ ఉన్నాయనుకుంటున్నాను. ఈ 600 కాలేజెస్ నుంచి కొన్ని లక్షల మంది స్టూడెంట్స్ బయటకు వచ్చేస్తున్నారు ఎవ్రీ ఇయర్. ఈ బయటకు వచ్చినటువంటి పిల్లల్లో చాలా మంది ఎక్కడ జాబ్స్ ఉన్నాయని వెతుకుతున్నారు. వాళ్ళలో ఏంటి క్లినికల్ డేటా మేనేజ్మెంట్, లేకపోతే డ్రగ్ సేఫ్టీ ఒకటి, ఫార్మకో విజిలెన్స్, SAS ప్రోగ్రామింగ్. సో ఒక ఫార్మసీ గ్రాడ్యుయేట్కి ఉన్న అవకాశాలు తీసుకున్నట్లయితే ఈ 4 అవకాశాలు అంటే వాళ్ళ ట్రెడిషనల్ ఆపర్చునిటీస్ లైక్ స్టార్టింగ్ ఏ ఓన్ ఫార్మసీ అవి పక్కన పెట్టేసేయండి. ఈ 4 ఛాన్సెస్లో ఏది బెటర్గా ఉంటుంది అని ఆలోచిస్తే డెఫినెట్గా SAS ప్రోగ్రామింగ్ ఈజ్ బెటర్ డెఫినెట్గా. బికాస్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇమ్మీడియట్గా బ్రేక్ వస్తుంది, ఖచ్చితంగా విత్ ఇన్ మంత్స్ లో బ్రేక్ వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్. బట్ వీళ్ళకి వచ్చేసరికి ఫార్మసీ వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, దే నో లైక్ మెడికల్ టెర్మినాలజీ, దే నో లిటిల్ బిట్ అబౌట్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ గురించి వాళ్ళకి తెలుసు. వాళ్ళకి తెలియంది ఏమిటి అంటే కాస్త పుస్త స్టాటిస్టిక్స్ తెలియదు అండ్ వాళ్ళకి ప్రోగ్రామింగ్ తెలియదు. ఈ రెండు నేర్చుకోగలిగారు అనుకోండి, దట్ ఈస్ మచ్ మోర్ బెటర్ అవుతుంది. ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది ఇక్కడ, SAS నేర్చుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు వెంటనే ఏం చేయాలి? జనాలు చాలా మంది నన్ను క్వశ్చన్ అడుగుతారు, క్లినికల్ SAS అంటారు, ఫైనాన్షియల్ SAS అని చెప్తారు. సో దేర్ ఈజ్ నో క్లినికల్ SAS, there is no financial SAS. SAS is only the software. But when you are working with pharmaceutical companies, ఫార్మా కంపెనీస్ లో పనిచేసేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, పేషెంట్ ప్రొఫైల్స్, పేషెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటాం. సో అక్కడ మనము అనాలిసిస్ చేస్తాం అనమాట యాక్చువల్గా, విచ్ ఈస్ ద బెటర్ డ్రగ్, విచ్ ఈస్ మోర్ ఎఫెక్టివ్. ఇవన్నీ తెలియడం కోసం చేసేటువంటి ప్రాసెస్. అక్కడ వాళ్ళు క్లినికల్ SAS అని మెన్షన్ చేస్తున్నారు. సేమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్కి వెళ్ళామనుకోండి, హూ ఈజ్ ఏ గుడ్ కస్టమర్, హూ ఈజ్ నాట్ ఏ గుడ్ కస్టమర్ అనే కాన్సెప్ట్ డెవలప్ చేస్తాం. సాఫ్ట్వేర్ ఒకటే. అందుకని నేనేం చెప్తానంటే అలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఫస్ట్ యూ షుడ్ నాట్ డ్రైవ్ ఏ కార్ నడపడం నేర్చుకుంటే అది టయోటా అయినా హోండా అయినా పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు. ఫస్ట్ యూ షుడ్ నో వాట్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ SAS. వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫార్మా కంపెనీస్, పీపుల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ క్లినికల్ SAS. అది కరెక్ట్ మాత్రం కాదు. ఎందుకంటే SAS మాడ్యూల్స్ లో బేస్ SAS, మ్యాక్రోస్, ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ రకరకాలు ఉంటాయి అనమాట. యాక్చువల్ బేస్ SAS స్టాట్, SAS యాక్సెస్, SAS QC ఉంటాయి. కానీ లైక్ క్లినికల్ కోసం సపరేట్ గా చేసింది చాలా తక్కువ. సో కాబట్టి ఫస్ట్ మనం SAS ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకోగలిగితే డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఇండస్ట్రీ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిసైడ్. సో కాబట్టి జనాలు ఒక రాంగ్ కాన్సెప్ట్, క్లినికల్ SAS టీచ్ చేస్తామని కాదు, SAS సాఫ్ట్వేర్ ఫార్మా కంపెనీస్ లో ఎట్లా ఉపయోగిస్తారో టీచ్ చేస్తామని చెప్పాలి. అది క్లినికల్ SAS మాత్రం కాదు, SAS సాఫ్ట్వేర్ ఫార్మా కంపెనీస్ లో. సో కంపల్సరీగా ఒక ఫార్మసీ గ్రాడ్యుయేట్ సపోజ్ ఇండియాలో అనుకోండి, ఈరోజు హైదరాబాద్ లో లేదా ఇండియాకి వస్తే చూడండి, BMS, బ్రిస్టల్ మేయర్ స్క్విబ్, బేయర్, నోవార్టిస్, PPD, all these companies, they have their offices in India, whether it may be Hyderabad or Ahmedabad, they have offices. They are hiring tons of people. First question is. Second వచ్చేసరికి ఏమైపోతుంది, ఈ ఫార్మసీ స్టూడెంట్స్ అమెరికా వచ్చేస్తారు. అమెరికా వచ్చిన తర్వాత అమెరికాలో వాళ్ళు రిజిస్టర్డ్ ఫార్మసిస్ట్ కావాలి. రిజిస్టర్డ్ ఫార్మసిస్ట్ కావాలంటే ఒక ఎగ్జామ్ రాయాలి. ఆ ఎగ్జామ్ పేరు నాప్లెక్స్ ఎగ్జామ్ అని చెప్తాం. ఈ నాప్లెక్స్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి ఎలిజిబిలిటీ వాడు పెట్టారు అనమాట. ఎలా ఉంటుందంటే, ఏ ఫార్మసీ గ్రాడ్యుయేట్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఆఫ్టర్ 2002, ఏ ఫార్మసీ గ్రాడ్యుయేట్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఈజ్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు టేక్ నాప్లెస్ ఎగ్జామినేషన్. సో ఫార్మసీ వాళ్ళకి పాపం ఎలిజిబిలిటీనే లేకుండా చేసేసారు. సో కాబట్టి వాళ్ళు మెయిన్ ప్రొఫెషన్లోకి వెళ్ళలేని పరిస్థితి అయిపోతుంది. సో వాళ్ళకి ఉద్యోగం కావాలి అంటే ఏంటి, వాళ్ళకు కొన్ని 4 ఆపర్చునిటీస్లో 4 ఆప్షన్స్ లైక్ డ్రగ్ సేఫ్టీ, ఫార్మకో విజిలెన్స్ అండ్ క్లినికల్ డేటా మేనేజ్మెంట్ అండ్ SAS ప్రోగ్రామ్. ఈ 4ట్లో విచ్ వన్ ఈస్ ద బెస్ట్ అంటే SAS ప్రోగ్రామింగ్ ఈజ్ మచ్ మోర్ బెటర్ అండ్ ఈజీ టు గెట్ ఏ జాబ్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ. Yes. So Venkat Garu, let's talk about MBA and SAS. Are they both helpful to each other? And what are some advantages people with MBA can have once they get into SAS? MBA is Master of Business Administration. It's corporates యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏంటి? Every corporate, they want to make money, first of all. As a business graduate also, they want to increase, they want to they want to increase the return of investment. So, ఇక్కడ SAS అనేటువంటి ఏంటి, బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ సాఫ్ట్వేర్. SAS is a business intelligence. In this business intelligence software, how we want to do business in a more efficient manner. So, just now I mentioned about who is a good customer, who is not a good customer. For that case, so many parameters we need to decide. The best example ఇప్పుడు మీకు చెప్తున్నాను, ఒక MBA గ్రాడ్యుయేట్ లైక్ ఒక హైదరాబాద్లో ఒక 10 హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి. విచ్ హాస్పిటల్ ఈజ్ బెస్ట్ హాస్పిటల్ అన్నారు అనుకోండి, మీరు ఏదో హాస్పిటల్ పేరు చెప్పేస్తారు, సమ్ ఎక్సిస్ హాస్పిటల్ ఈజ్ ద బెస్ట్ హాస్పిటల్. నేనేం చెప్తాను, హౌ కెన్ యూ సే దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ హాస్పిటల్? హౌ కెన్ యూ సే దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ హాస్పిటల్? సో
a patient, which hospital has minimum average bedtime of a patient, then I'm going to consider that is the best hospital. Which hospital has minimum average bed time of a patient. ఇక్కడ ఏం కావాలి, ఎలా చెప్తాం దాని శాస్ యూజ్ చేసేసి ప్రతి పేషెంట్ ఎప్పుడు లోపలికి వస్తున్నాడు, ఎప్పుడు బయటకు వెళ్ళిపోతున్నాడు, వాటి యొక్క యావరేజ్ మొత్తం తీసుకునేసి వీ వాంట్ టు ఫిగర్ ఇట్ అవుట్. సపోజ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఆ యొక్క యావరేజ్ బెడ్ టైం వస్తే 10 days ఉందనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 days ఉంటే నేనేమంటాను, I don't want to recruit new doctors, I don't want to put new medicines, I don't new beds, nothing, but I want to increase my profits. How I want to do that? Increase my returns. How I want to do this? Very simple. 10 days ఉన్నటువంటి బెడ్ టైమ్ ని, యావరేజ్ బెడ్ టైమ్ ని 5 days తగ్గించామనుకోండి, డబుల్ ద పేషెంట్స్ వచ్చేస్తారు. సో కాబట్టి యాజ్ ఏ analyst గా a person having a statistics knowledge, I mean SAS programming, always that is the big advantage for them. A person is doing with MBA degree or even BTech degree, doesn't matter. The problem here is they want to understand the business. Suppose Emirates flight is coming to Dubai early morning 2:50 వస్తుంది. Same flight is going back again by 4:20. So in the first 30 minutes get out of all the passengers. Next 30 minutes is cleaning the whole flight. Next 30 minutes is getting new passengers. Same crew is taking back. Same crew వెళ్తున్నారా? లేదండి, కొత్త క్రూ వెళ్ళిపోతారు. సేమ్ మెషిన్ ఈస్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు దుబాయ్. సేమ్ మెషిన్ అంటే సేమ్ ఫ్లైట్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, దే వాంట్ టు మినిమైజ్ ద ఐడియల్ టైమ్ ఆఫ్ ఏ మెషిన్. దట్స్ ద కాన్సెప్ట్ బిహైండ్ ఇట్ ఈస్. సో వాళ్ళకున్న రిసోర్సెస్ ని మాక్సిమం యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా. సో ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా ఈ SAS ప్రోగ్రామింగ్ లో ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవచ్చు. సో ఏ పర్సన్ విత్ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీ when playing with data, playing with numbers, it has more advantage. అందుకని అనమాట ఇప్పుడు MBA కాలేజెస్ అన్నిట్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ SAS ప్రోగ్రామింగ్ ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ ఈవెన్ హైదరాబాద్ IBS లో ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ SAS షాప్ ఇస్ దేర్. సో కాబట్టి MBA స్టూడెంట్స్ కూడా SAS నేర్చుకుంటే అబ్సల్యూట్లీ దట్ ఈస్ ద బెటర్. నేను అదే చెప్పాను, SAS is a software. You can learn the software. That's one part. Then after that, depending upon the industry, whether it's pharma industry or insurance companies or transportation companies or even financial companies, they have their own approach to use this software in industry. Yes. So, Venkat garu, a lot of people in India, what they do, they get a good BTech degree from here in India, and they go do their masters in US. So in this context, in relationship with, doing their masters abroad, how will a SAS program be an advantage to them, especially to the students who are pursuing their MS? ఓకే, ఇప్పుడు MS బీటెక్ ఇండియా చేస్తున్నారు, మంచి యూనివర్సిటీస్ లో బీటెక్ చేస్తున్నారు. దెన్ దే ఆర్ కమింగ్ టు US. దట్ షుడ్ బి ఫైన్. ఈ సంవత్సరం మీకు చేశారో లేదో 62,000 స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ మంది అమెరికా వచ్చారు. చైనా నుంచి 25,000 మంది తగ్గిపోయారు. ది హైయెస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ US ఈజ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఇండియా నుంచి వచ్చారు. సో వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే ఉద్యోగం రావాలి, 2 years మాస్టర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఉద్యోగం రావాలి అనుకుంటుండే వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏమిటి, ఖచ్చితంగా సాఫ్ట్వేర్లోకి రావాలి. సాఫ్ట్వేర్లోకి రావాలన్నప్పుడు SAS ఈజ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్. SAS ఈజ్ జస్ట్ లైక్ యాజ్ ఎ కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్. సో కాబట్టి ఈ సాఫ్ట్వేర్ నేర్చుకొని దీనికి సంబంధించినటువంటి సర్టిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. SAS సర్టిఫికేషన్, బేస్ SAS సర్టిఫికేషన్, అడ్వాన్స్ సర్టిఫికేషన్ తీసుకుంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ విత్ ఇంజనీరింగ్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ గాట్ లైక్ మాస్టర్స్ డిగ్రీ హియర్ ఇన్ US. Then having with a couple of certifications, I am very positive they are going to get a ఇంటర్వ్యూ వస్తుంది ఖచ్చితంగా. ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడితే జాబ్ వస్తుంది. కాబట్టి ఏంటంటే ఏ సాఫ్ట్వేర్ డిమాండ్ ఉంది. ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ ఇట్ డౌన్ ద సాఫ్ట్వేర్స్, నెంబర్ 1, నెంబర్ 2, నెంబర్ 3. సో యూ కెన్ రైట్ 10 సాఫ్ట్వేర్స్. విచ్ సాఫ్ట్వేర్ హ్యాస్ మోర్ డిమాండ్, మోర్ ఆపర్చునిటీస్ జాబ్ మార్కెట్ లో ఉన్నాయి చూసారనుకోండి. SAS ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద most demanded software in the US, particularly for this. ఎందుకంటే 91% of Fortune 500 companies, they are using this software. 91%. And almost every company, every big company, they are using this software for their analysis. That is the additional advantage for a BTech graduate who completed good degree in India and they want to do masters. Particularly for nowadays, you are talking about people doing with masters. Everybody thinks about, I am doing my masters in data science, I am doing masters in MIS, I am doing masters in computer science, IT. So if you consider about 100 students, irrespective of their bachelor's degrees,
వాళ్ళ బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ సంబంధం లేకుండా irrespective of bachelor's degrees, we are like everybody is related to computer science. So everybody in programming side. So definitely a BTech graduate, I mean, having with a master's degree in US, having with a SAS and SAS certification, absolutely that should be advantage for sure. Yes. So, Venkat Garu, I think it's everybody's dream to be working under Fortune 500 companies. Everybody wants to be as successful as it is. So, how do these companies use SAS with them? How is SAS playing an important role in these kind of companies? For example, if you are talking about like a pharmaceutical companies, what is their main business of pharmaceutical companies? Drug development and clinical research. That's their main business. Main business. Suppose, for example, I have two type of products. I want to prove that this product is good. This product is more effective compared to existing products in the market. So how I want to prove it? For that case, statistics knowledge is required. Statistics knowledge is required. It is not like a one record or two record. For example, I want to prove that there is a relationship between hypertension and blood pressure. For example, if I have like a 10 records, for example, I can calculate it using with a calculator. I can calculate correlation coefficient and I can give the value. If you have like millions of records, how you are going to do this? It is not possible to do using with your computer, in your calculator. For that case, you must use a software. What are the softwares available in the market? There are so many softwares are available in the market. One is with the SAS. Second one is SPSS, S Plus, R Project, etc., etc., etc. See, when you consider about all these softwares are doing the same thing. But I gave a statement, 91% of Fortune 500 companies, they are using this software. So that means remaining softwares like R, Python, like S Plus, SPSS, etc., all these things, their market is less than 9%. Less than 9%. So these big companies, I told you like who is a good customer and who is not a good customer. How to increase the revenue? If suppose insurance companies main business is they want to collect the premiums from the customers. Premiums collect చేస్తారు వాళ్ళు ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్ ని ప్రాసెస్ చేయాలి. How you want to reduce the processing time? How you want to do this? And which is the good claim, which is a fake claim that I want to do this. I want to calculate those things. So fraud identification, first of all, and fraud detection. So these two are very, very important. Anti-money laundering. All these applications, they are in SAS. So that is the reason SAS is a business intelligence. It is dig into the data and you will get the more values. What are the values you are looking for? For that, SAS is widely used in almost all the companies, all these big companies in the world. Yes. Venkat Garu, where do you think people must do their SAS from? Like, what kind of guidance can you give? Where must they learn this programming? And what are your views on it? This is like a typical other question is like when you see this, where they want to get the SAS. See, రెండు రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయండి. ఒకటి SAS ఎక్కడ నేర్చుకోవాలి అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఎక్కడ నేర్చుకోవాలి రెండవ క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు జనాలంతా ఎలా అనుకుంటారంటే యూట్యూబ్కి వెళ్ళిపోయి మనం SAS ట్యూటర్ వినేస్తే SAS ఏదో నేర్చుకుంటామని. సపోజ్ యూట్యూబ్లోనో లేకపోతే గూగుల్కో వెళ్ళిపోయేసేసి SAS నేర్చుకునేటట్టయితే SAS తో పాటు ఆల్ దీస్ ఎంఎస్ సంబంధించినటువంటి కోర్సెస్ లైక్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఈ కోర్సెస్ అన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ యూట్యూబ్లో ఉంటాయి, డెఫినెట్గా ఉంటాయి. మరి స్టూడెంట్స్ ఎందుకు $40,000 $50,000 ఖర్చు పెట్టి అమెరికా వచ్చి మాస్టర్స్ చేస్తున్నారు? యూట్యూబ్ ఈజ్ నెవర్ సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ ఏ రియల్ టీచర్. రియల్ టీచర్తో యూట్యూబ్ ఎప్పటికీ సబ్స్టిట్యూట్ కాదు. ఒకవేళ అలా సబ్స్టిట్యూట్ అయింది అనుకోండి, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ది యూనివర్సిటీస్ మొత్తం షట్ డౌన్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. కానీ ఇన్ని లక్షల మంది స్టూడెంట్స్ కాలేజీలకు వెళ్తున్నారు, యూనివర్సిటీస్కి వెళ్తున్నారు, దే ఆర్ పేయింగ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అది ఒకటి. సో యూట్యూబ్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ ఏ గైడెన్స్. మనం ఒక టాపిక్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే బేసిక్స్ షుడ్ బి ఫైన్, అబ్సల్యూట్లీ ఇస్ ఫైన్. బట్ వేర్ యాజ్ యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ఏ రైట్ పర్సన్. దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రైట్ పర్సన్ అన్న పదం ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను ఓవరాల్ గ్రోత్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను, నేనేం చేస్తాను, నేను ఒక 10 సంవత్సరాల పాటు ఇండియాలో ఒక లెక్చరర్ అండ్ హెడ్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్గా పనిచేశాను. స్టాటిస్టిక్స్, మ్యాథ్స్ టీచ్ చేశాను.
90 నుంచి 99 వరకు. 99 అమెరికా వచ్చేసాను. ఇట్ ఆల్మోస్ట్ 24 ఇయర్స్ అమెరికా వచ్చి 24 ఇయర్స్లో ఆల్మోస్ట్ లైక్ 22 ఇయర్స్ నేను SAS ప్రోగ్రామింగ్ మీద చేస్తున్నప్పుడు యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ఎ పర్సన్ విత్ వాట్ ఈస్ హిస్ ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ హిస్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే తక్కువ డబ్బులకు వస్తున్నాయి కదా అని చెప్పేసి లైక్ ఏదో ఒక ట్రైనింగ్ తీసేసుకొని ఆ ట్రైనింగ్ లో మనం పర్ఫెక్ట్ గా రాక దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ మనం రెజ్యూమ్ మార్కెట్లోకి పంపించేస్తే రెజ్యూమ్ని క్రాక్ చేయలేక, నేను ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయలేక ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటున్నాం అన్నమాట. సో కాబట్టి నేను ఇప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే నేర్చుకోవడం ఎక్కడ నేర్చుకున్నా కూడా ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు ఆస్క్ ఏ పర్సన్ వాట్ ఈస్ హిజ్ ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్. ఫస్ట్ ఇప్పుడు వెంకట్ అని చెప్పారనుకోండి, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతి ఒక్కరికి ఇంట్లో వెంకట్ ఒక నేమ్ ఉంటుంది డెఫినెట్గా. బట్ వేర్ యూ నీడ్ టు ఆస్క్ ఏ పర్సన్ విత్ లాస్ట్ నేమ్, ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్. ఇప్పుడు నా ఫస్ట్ నేమ్ వెంకట్, లాస్ట్ నేమ్ ఇస్ ఇక్కుర్తి, వెంకట్ ఇక్కుర్తి లైక్. అండ్ గో టు ద లింక్డ్ఇన్కి వెళ్ళిపోయి నా ప్రొఫైల్ చెక్ చేసుకోవటం. చెక్ చేయడం అంటే నేను ఎక్కడ పని చేస్తున్నాను, ఏం చేస్తున్నాను ప్రొఫైల్ చెక్ చేయటం. యూట్యూబ్లోకి గూగుల్కి వెళ్ళిపోయి వెంకట్ ఇక్కుర్తి అని టైప్ చేయటం. ఇట్లా ఇంత రీసెర్చ్ చేయాలి. ఇంత రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఫ్యాకల్టీతో మాట్లాడాలి, ఫోన్ చేసి మాట్లాడాలి. సార్ వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ కన్విన్స్డ్ విత్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దెన్ యూ నీడ్ టు టేక్ ద ట్రైనింగ్ ఫ్రమ్ దట్ పర్సన్. సో కాబట్టి తక్కువ డబ్బులు వస్తున్నాయనో కొంతమంది ఉంటారు. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను చెప్పాను కదా, నేర్చుకోవాలనుకుంటే యూట్యూబ్లో కూడా కూర్చొని నేర్చుకోవచ్చు, బేసిక్స్ వచ్చేస్తాయి, ఇబ్బంది అనిపించదు. కానీ ఆ బేసిక్స్తో మనకి జాబ్ వచ్చే పరిస్థితి ఉంటుందా అంటే లేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ సిచ్యువేషన్ పోయిందనమాట. సో కాబట్టి నేర్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు మంచి ఫ్యాకల్టీని సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. అది చెప్పాను కదా, ఈ విధంగా ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి. ఫ్యాకల్టీ యొక్క ఫస్ట్ నేమ్ ఏంటి, లాస్ట్ నేమ్ ఏంటి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. లేకపోతే చాలా మంది అంటారు మేము మా ఫ్యాకల్టీ మొహం ఎప్పుడు చూడలేదండి, ఆన్లైన్లో క్లాసెస్ తీసేసుకున్నారు అంటారు. మీ ఫ్యాకల్టీ మొహం చూడలేదు, మీ ఫ్యాకల్టీ ఎక్కడ పనిచేస్తున్నారు అది తెలియదు, మీ ఫ్యాకల్టీ యొక్క లాస్ట్ నేమ్ ఏంటి అది తెలియదు. ఇవన్నీ తెలియకుండా ఎంతో కొంత డబ్బులు కట్టి ఏదో నేర్చేసుకున్నాం అనుకునేసి వాళ్ళకి ఏమైపోతుంది, ఆపరేషన్ గ్రాండ్ సక్సెస్, పేషెంట్ డెడ్, ఉద్యోగం రావట్లేదు. అలాంటి వాళ్ళని నేను 100 మందిని చూసుంటాను. నేను యూఎస్లో 100 మంది అలాంటి వాళ్ళు నా దగ్గరకు వస్తారు. నేను నేర్చుకున్నాం అంటారు. ఎక్కడ నేర్చుకున్నాం, ఎక్కడో ఇన్స్టిట్యూట్ పేరు చెప్తారు. మీ ఫ్యాకల్టీ ఎక్కడ చెప్పండి. ఇప్పుడు డిగ్రీ అయిపోయిన వెంటనే ఐఐఎంల నుంచి ఐఐటీలో నుంచి బీటెక్ కంప్లీట్ చేసి బయటకు వచ్చారనుకోండి, వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెఫినెట్గా మంచి వాల్యూ ఇస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ గొప్పతనం ఇన్స్టిట్యూట్కి సంబంధించింది. ఆ ఇన్స్టిట్యూట్లో స్టూడెంట్ డెఫినెట్గా బ్రైట్ స్టూడెంట్ అయి ఉంటాడు అనేటువంటి నమ్మకం అవుతుందా కాదా అని నేను డిస్కస్ చేయట్లేదు. కాకపోతే ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది మంచిగా ఫ్యాకల్టీని సెలెక్ట్ చేసుకోవటం. రెండవది గైడెన్స్ తీసుకోవాలి. ఎవరు గైడెన్స్ తీసుకోవాలి? సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీపుల్ లైక్ మీ, ఐ కెన్ గివ్ ద గైడెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే, దిస్ గై ఈస్ గోయింగ్ టు డూ దిస్. సింప్లీ మనం వెళ్ళి ఎవరో ఒకరు అడగడం, వాళ్ళు ఏదో సలహా చెప్పేస్తారు. ఆ సలహా వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా అనుకుని చెప్పారు అనుకోండి, అనవసరంగా అల్టిమేట్ సఫరర్ ఎవరు, మనం సఫర్ అవుతాం. ఇప్పుడు అదే కదా సమస్య అంతా. ఇప్పుడు యూఎస్ వచ్చేటువంటి పిల్లలకి ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళకి ఇండియాలో వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు. ఇక్కడికి వచ్చేస్తున్నారు, వచ్చిన తర్వాత ఉద్యోగాలు రాకపోయేసరికి కష్టాలు పడుతున్నారు. సో ఒక పక్క రెసిషన్ వస్తుంది అంటున్నారు. సో ఇప్పటికైనా ఫైనల్ గా ఏంటంటే SAS is widely used software. First of all, 91% of these Fortune 500 companies, they are using this software. And dice.com కానీ మానిస్టర్ కానీ ఏదో ఒక జాబ్ పోర్టల్కి వెళ్ళి మీరు SAS గురించి చెక్ చేశారనుకోండి, SAS అనలిస్ట్ అనో చెక్ చేశారనుకోండి, యూ విల్ ఫైండ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ పొజిషన్స్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ to become like they are going to like a data scientist. వాళ్ళకి డేటా సైంటిస్ట్ అవ్వాలి అనేటువంటి భావన వాళ్ళ మనసులో ఉంటే ఇది ఒక ఫస్ట్ స్టెప్. ఈ ఫస్ట్ స్టెప్ దీనికి సంబంధించిన సర్టిఫికేషన్స్ అవి చేసేసుకొని కొంచెం నేర్చుకోవాలి. ఒకప్పుడు రోజుల్లో లాగా ఒక చిన్న సాఫ్ట్వేర్ నేర్చేసుకొని ఈ సాఫ్ట్వేర్తో మనకు ఉద్యోగాలు వచ్చేస్తాయి అనేటువంటి రోజులు లేవు ఈరోజు. యూ షుడ్ నో అబౌట్ లిటిల్ బిట్ అబౌట్ like what is SDLC, software development life cycle, and you are working with data. For that case SQL is required, and also version control systems, MS Office, little bit about Unix. ఇవన్నీ తెలియాలి. ఇవన్నీ తెలియకుండా నేను ఏదో ఇంత చిన్న సాఫ్ట్వేర్ ఒకటి నేర్చేసుకున్నాను నాకు జాబ్ రావాలి అంటే మాత్రం ఆ రోజులు మాత్రం ప్రస్తుతం పరిస్థితి లేదు. బట్ SAS మార్కెట్ చాలా బాగుంది. There people are getting jobs very fast compared to other softwares. Yes. So, Venkat garu, what are some prerequisites required when one wants to study SAS? వాట్ ఆర్ ద ప్రీరిక్విజిట్స్ మీన్స్ ఇక్కడ SAS నేర్చుకోవడానికి ఒక డిగ్రీ ఉంటే సరిపోతుందండి, పెద్ద ఇబ్బంది ఏమీ లేదు, పెద్ద కాదు. బట్ నాకు స్టూడెంట్స్ కొంతమంది ఉన్నారు, యూ వోంట్ బిలీవ్ దట్ దే గాట్ దేర్ బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ ఇన్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్.
దే ఆర్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, కొంతమంది ఫార్మసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటారు, కొంతమంది బిఎస్సి అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ బిఎస్సి వాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమంది బీకామ్ చదివినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏమిటంటే లైక్ లైక్ ఈ స్పెసిఫిక్ గా ఈ క్వాలిఫికేషన్ అనేటువంటి పదం లేదు డెఫినెట్ గా. కాకపోతే వాళ్ళలో ఒక కమిట్మెంట్ ఉండాలి, కష్టపడదాము అనేటువంటి భావన వాళ్ళలో ఉన్నది అనుకోండి, డెఫినెట్ గా SAS నేర్చుకోవచ్చు. నేర్చుకుని SAS సర్టిఫికేషన్ చేస్తే కనుక డెఫినెట్ గా దట్ విల్ బి మచ్ మోర్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ దెమ్. Yes. Thank you again, Venkat Garu, for tuning on to our show. I think we covered a very important topic today about SAS. Again, let's continue this topic again next year, next episode. Thank you. Thank you for the viewers for tuning in. You're watching Sakshi TV with me, Shivani Raj. Thank you.